yes, thank you for staying. Please welcome back to the stage the director of the film Kim Hong-gi and the cast of the film Jae-hwa. I guess it's time for dinner for the people. Alright, so let me start by asking you a very obvious question about how you came up with the idea for the film. Why this focus on this particular type of cultural festival? 네, 어디서 영감을 얻어서 이 영화를 기획을 하게 됐는지. 네, 특히 그 지역 축제라는 소재가 특이한데. 네. 일단 영화 봐주셔서 굉장히 감사드립니다. 저희 영화가 사실은 한국에서 뭐 조금 장사가 안 되는 편입니다. 그래서 이렇게 많은 관객분들과 영화를 본 게 지금 조금 나가셨지만 많은 영화를 본 게 사실 저한테 처음 있는 경험이어서 굉장히 행복했습니다. 먼저 그 말씀 드리고 싶고요. I just want to thank you all just for coming because this film in Korea didn't do that well commercially, so it's almost a first to be sharing this with a lot of you here in New Jersey. So I just want to thank you first of all. 이 영화의 주제의식과도 조금 맞닿아 있는 부분인데 저희 영화의 제작비가 아까 좀 전에 20만 달러라고 말씀드렸었죠. 그것마저도 사실은 한국의 영화진흥위원회라고 하는 기관에서 조달받은 자금입니다. 예술가들이 하고 싶은 걸 지원해주는 게 지원 사업이지만 사실은 역설적으로 예술가들은 어떤 이야기를 써야 이 가버넌트가 우리에게 지원을 해줄까라는 고민을 하게 되죠. 지역 축제를 다룬 한국 영화가 없었다는 사실을 깨달았고 그리고 이 영화의 주제의식이 높으신 분들이 보시기에 좀 공감하실 수 있겠다는 생각이 들었어요. 오히려 사실 이 영화의 기획은 그렇게 시작했습니다. So the theme of this sort of came, I mean, I said earlier that this was made on a budget of about $200,000, and even that funding came from the Korean Film Council in Korea, and you know, to that sense of government funding, I thought that there hadn't been a Korean film that had yet dealt with like a local government or a local festival, and so I thought that would be a good subject to begin my project on. Well, I was playing one of the reasons why we picked this film. I think the programmers and myself, we kind of saw this also as a meta-narrative about filmmaking and like overreading, or is that also commentary about making films? 이 영화 자체가 어떤 영화를 만드는 방식 자체에 대한 어떤 메타포나 메타적인 그런 요소가 있다고도 생각을 할 수 있는지. 네, 그 질문을 한국에서도 받았었는데요. 사실은 처음부터 그런 생각을 하고 만든 건 아니었는데 만들다 보면서 역시 그냥 창작자로서의 제 경험이 점차 녹아들어가면서 그 과정이 이 영화 전체와 맞닿게 된 점은 부정할 수 없을 것 같습니다. Yes, I get that question a lot in Korea. Initially, that wasn't my initial intention, but I think in the filmmaking process, I guess like inevitably, my experiences as an artist has melded into the film itself, and so it has sort of become a metaphor, I guess. Let me turn to Kim Jae-hwa. I've seen you on screen so many times. And you've participated in big budget film, independent films. Obviously, it's very independent production, great independent production. Can you describe a little bit working with the director and what it was like working with the rest of the cast? 네, 이 작품에서 이제 김홍기 감독과의 작업 과정이 어땠는지, 그리고 이제 다른 배우분들과의 작업도 어땠는지 부탁드립니다. 네, 저는 감독님과 이 작품 이전에 중성화라는 단편 영화를 같이 찍은 적이 있었는데요. 그때 너무 좋았던 기억으로 이번에도 같이 감독님하고 작업을 하게 됐고 역시나 감독님과 작품하는 그 기간 동안 너무너무 행복했습니다. So I had worked with director Kim previously on a short called Neuter, and that was such a great experience that, and this experience was an amazing one as well. 저는 감독님의 그 재치 있는 시나리오를 너무너무 좋아하고 또 연출하는 방식을 참 좋아하기 때문에 앞으로 감독님이 어떤 작품을 하시던 간에 늘 응원하겠습니다.
I really think that he has a witty way of writing his scripts, and I really love his directing style. So whatever he does in the future, I really want to cheer him on in his efforts. So I've seen you a lot on screen, but correct me if I'm wrong. Is this the first time you're the lead actress of a feature film? 제 장편 영화로서는 첫 주연작이신 게 맞으신지. Right. Did you find it different? Did you find more pressure in being the lead actress headlining a film? Sorry. 뭔가 더 부담감을 느끼셨는지 주연에서. 사실은 제가 단독 주연이라고 생각하고 영화를 찍진 않았고요. 그리고 우리 오늘 오지 않았던 박강석 배우까지 포함해서 또 그 외에 다른 배우들하고 다 같이 주인공이라는 생각을 했기 때문에 어떤 압박 같은 건 없었습니다. I would say no because I didn't go into this film thinking that I was the sole lead of this film, and you know we have our actors here, but there's actors such as Park Bang-suk who is not here with us today. But I felt that everyone was the main character, and so no, I didn't really feel it as pressure. 그런데 포스터가 나오고 나서부터 부담이 되기 시작했고 그리고 진짜 감독님께 너무 감사하다는 생각을 했어요. 왜냐하면은 서울에 가면 한강대교라고 저희 집에 한강대교 건너에 있는데 그 한강대교를 건너는 수많은 버스에 저의 옛 동료들이 영화 포스터에 나오곤 했는데 그때마다 참 부러웠는데 감독님을 통해서 비로소 꿈을 이룬 것 같아서 너무 감사한 마음이 있었습니다. So until I wasn't feeling any pressure until the poster came out, and that's when I started feeling pressure. I'm really grateful to director Kim because like all throughout my actor life, I've seen photos of my friends, my other actor friends who were leads in TV dramas or films whose faces were like painted on like the buses going across the Hangang River. So I'm really grateful that I'm able to say that I'm also a lead in a poster. So it was great. Let me turn to the other members of the cast. Chang Se-rin, you have your role is quite interesting in the film. You're sort of a very relatable character. I would ask you, how did you build the character and your experience on set, of course, working with director Kim? 마찬가지로 이제 감독과의 작업 과정이 어땠는지 굉장히 공감되는 가는 캐릭터를 연기를 하신 것 같은데. 네. 저는 신인이다 보니까 되게 첫 현장에서 긴장이 많이 됐었는데 근데 첫 현장임에도 불구하고 되게 훌륭하신 선배님들과 작업을 해서 저는 그냥 그 당시에 그냥 살아있으려고 무던히 노력했던 것 같아요. 다른 노력도 했지만 네. I mean, as a relatively newer actor on the scene, I remember being really nervous on the first days on set. But as you can see, all of the actors that I've worked with are so wonderful and so experienced. And so I think my first instincts was to survive my days on set. But yes, it was a great experience. Thank you. Let me ask the same question. Working with the other actors, ensemble cast, how did you find your place in the architecture of the film? Let's call it. 네, 마찬가지로 이제 작업 과정이 어땠는지, 그리고 이제 앙상블 캐스트에서 이제 어떻게 그 캐릭터를 구현하셨는지. 일단은 뭐 사실은 이 시나리오를 쓰실 때부터 감독님께서 그 지금 이제 여기 있는 세 명과 레오 역할을 했던 박강석 배우를 조금 원래부터 이제 알던 배우들이다 보니까 조금 염두에 두고 쓰셨거든요. 그래서 조금 이 상민이라는 역할은 제가 많이 들어가 있긴 해요, 사실. 뭐 많이도 아니고 사실 그냥 저라고 보시면 될 것 같아요. 네, 거의 그냥 별로 어려운 건 없었던 것 같아요. 뭐 그냥, 네. So in the screenwriting process, from the outset of the screenwriting process, these three actors here and also the actor who plays Reo, Park Kang-seok,
apparently our director had written the screenplay with the four of us in mind from the start. And so I think I see, because of that, I was pretty comfortable in the role of Sungmin. I see a lot of myself in Sungmin, or I could go as far as to say that he is me. So I don't really think I felt a lot of difficulty in playing the character. Thank you. One thing, and then we turn back to the director for a second here. There's a theatrical quality a little bit to the film. So I want to ask you about the influence in making that film. Did you think of it as a play at some point in conceiving the film? A play side. 연극적인 느낌도 많이 들었는데 어떤 연극 스타일에서도 영향을 받으셨는지. 네, 그 사실 한국말로 이제 피는 못 속인다는 말이 있죠. 전 사실은 연극을 굉장히까지는 아니지만 커리어의 시작을 연극 배우 그리고 연극 연출가, 연극 희곡 작가로 시작을 했습니다. 그런 부분이 영향을 미쳤다고 저는 생각하지 않는데 결과적으로는 맞는 말씀이신 것 같아요. Yes, so there's a Korean saying that sort of goes like, you can't lie to your blood, something like that. But for me, yes, like my backgrounds, my roots come from the theater. I started out as a theater actor and as a playwright, and so even though I say that I wasn't influenced by playwriting or plays at all, but as a result, I think that still comes through. So in that sense, it's also a commentary on the world of the theater. Like now, I'm starting to see things I didn't see before. 그럼 연극계에 대한 어떤 코멘터리로 봐도 볼 수 있을까요? 사실은 연극과 영화를 구분지어서 생각하지 않으려고 하는데 조금 예술가가 조금 예술가가 좀 지양해야 할 태도에 대해서 얘기하고 싶었던 건 있는 것 같아요. 일단 나이에 관한 태도들이죠. 사실은 계속해서 새로운 형식들, 새로운 이야기들, 새로운 연기들 여러 가지 끊임없이 예술가 역시 9시에 출근하는 맨하탄 직장인들처럼 똑같이 스스로를 단련해 나가야 하는 게 우리는 배우의 책무고 예술가의 책무를 알고 있는데 종종 그것을 망각하고 그것을 잊어버린 채로 그냥 자신의 처지만을 비관하는 예술가들이 종종 있곤 합니다. 그런 태도를 지양하자는 메시지는 분명히 존재하는 것 같습니다. So I try not to discriminate too much between like theater and the film worlds, but I guess something that I do find that's a similar through line through those two worlds is that I try to think about what it is as an artist that I want to avoid, and I think it is the continuous and perennial work of an artist to keep trying new things and to keep training and to keep one's instincts fresh. And sometimes I feel like some artists forget to do that and sometimes just start to blame their own circumstances. And I think that was almost a mantra for myself, I guess, as an artist, to keep going and to keep training. It's also time to head out for dinner, but I want to ask you because you also in our opening film, Killing Romance, Jae-hwa. So you work in independent production, commercial cinema. What are the specific challenges in working on an indie film as an actress? 네, 인디와 상업 영화 모두 이제 출연하신 걸로 알고 있는데 이제 인디 영화에서 작업하는 거에 어떤 특별한 어려움이 있으시다면? 특별한 어려움은 전혀 없고 특별한 즐거움이 더 많습니다. I wouldn't say there are special difficulties. I would say there are special joys in working in independent film. 왜냐하면 감독님들께서 독립 영화 또 단편 영화들은 어떤 다른 입김에 상관없이 본인들의 예술 세계를 그대로 펼치실 수 있기 때문에 저 또한 하나의 재료로서 배우로서 감독님들이 생각하는 재미난 발상을 그대로 옮기는 것이 저에게는 너무너무 재밌는 일이기 때문에 좋은 것밖에 없습니다. Especially I think because in indie films or in indie independent shorts, I think people are really more allowed to more freely express their artistry, and so as an actor, realizing that artistic vision is such an interesting and fun process to me. So I would say it's really joyful for myself. That's why I want to continue to see
see the different productions as well. I think we're just about ready to wrap up, especially we're starving right now. Director Kim, can I ask you about your next project? When can we expect your next film? 네, 차기작이나 차후 계획이 어떠셨어요? 조금 비관적인 얘기를 할 수밖에 없을 것 같은데요. 사실 현재 한국의 콘텐츠 시장이 지금 현재 그다지 밝지가 않습니다. I'm really sorry to say, suddenly take a pessimistic turn, but the content market in Korea is not looking that great right now. 수많은 영화 감독들이 전부 드라마판으로 뛰어들었지만 사실은 드라마판도 요즘 상황이 그렇게 여의치는 않습니다. 저는 다행히 드라마 스크립트 작업을 하고 있지만 이 드라마가 정말로 만들어질지 어떨지도 모르는 상황이죠. 사실은 요즘 예술가로서 고민이 굉장히 많은 상황이라 차기작에 대한 얘기는 글쎄요, 어쩌면 제 마지막 영화가 될 수도 있다는 생각을 오늘 문득 들었어요. 하지만 후회는 없습니다. 네. So, I mean, the TV drama market in Korea isn't doing that well, and though I am currently working on a TV drama script, I constantly have doubts on whether this will be ever made at all. And so I think this is a period for me where I'm really having my time of my doubts, I guess, as an artist, and I don't know if this film will be my first and last feature film. We'll have to see. 왜냐하면 오늘과 여러분들 덕분에 진심으로 감사드립니다. So yeah, thank you so much for sharing this experience with me. Yeah. Thank you for participating and thank you for sticking around and listening to us. Bye. See you another time.